Hello friends, welcome to my kitchen. Today I am making pan fried roasted paneer. So friends, આજે હું રોસ્ટેડ પનીર બનાવું છું. એના માટે મેં અહીંયા થોડું યોગર્ટ લઈ લીધું છે. So I took some yogurt here and I'm going to mix the yogurt. તો હું દહીંને જરા મિક્સ કરી દઉં. Now I am adding green chili and ginger paste. તો હવે અહીંયા લીલા મરચાંની અને આદુની પેસ્ટ અને ધાણા જીરું મેં નાખ્યું છે, ક્યુમિન સીડ પાવડર, ચાટ મસાલા, કાશ્મીરી ચીલી પાવડર, કાશ્મીરી મરચું, ટર્મરિક, હળદર, સોલ્ટ, નમક. Now I am adding sriracha sauce. તો હાટ સોસ એડ કર્યો છે અને હવે આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું. આઈ એમ મિક્સિંગ ઇટ. So this paneer is good for the protein for your diet. Now I am going to marinate it. So હું સ્પાઇસને જરા મિક્સ કરી દઉં છું પનીર જોડે. સો આ રીતે આપણે મસાલા પનીરને મિક્સ કરી દઈશું. So this is how I'm going to marinate the spices. So now I put the oil about a spoon in the pan and I'm going to fry the paneer. તો મેં 1 સ્પૂન જેટલું તેલ નાખી દીધું છે પેનમાં અને હવે હું પનીરને પેન ફ્રાય કરું છું. તો હવે આપણી પનીરની સાઈડ ચેન્જ થઈ ગઈ છે. પનીરની સાઈડ મેં ચેન્જ કરી દીધી છે.
તો આપણું પનીર રોસ્ટેડ થઈ ગયું છે. Now I'm going to garnish with the sesame seed and coriander leaves. તો હું તલ અને કોથમરીથી ગાર્નિશ કરી દઈશ. And if you like this recipe, please like, share and subscribe. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye-bye.